Hello and welcome to N Business. Today we have with us a special guest into the jewelry business, the retail business of gold, silver, kundan, diamonds and much more. So let's welcome Mr. Gopi Krishna of Manepally Jewelers. He's the director. So hello sir, how are you doing? Hi. Fantastic. How are you? I'm doing good sir. Good. Gopi Garu, we have seen you from years together into this jewelry business. So tell me the changes that's happening in this journey. So every jewelry or any business sector we can see a lot of changes, and the only the business has to move on, then we adopt something new technology. What's happening? So Manepally Jewelers మీరు చూస్తుంటారు from 1890. So it's all for my great grandfather who has established this business. So a lot of changes we have seen in generations together. What was the market requirements? How the things were there? What do people wanted? And especially coming to India, gold jewelry ante they feel like a Lakshmi. So they have a special concern. So ఏ అకేషన్ కానివ్వండి, ఏ మెమరీ కానివ్వండి, దే ఫ్రీజ్ ఇట్ విత్ గోల్డ్. సో ఒక పుట్టినరోజు కానివ్వండి, ఒక పెళ్లి రోజు కానివ్వండి, దే హ్యావ్ ఎ మెమరీ. అంటే ఆ రోజు ఒక ఆభరణం కొంటే దట్స్ విల్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ వీ సీ అవర్ ట్రెడిషన్స్ ఆల్సో. రామాయణం, మహాభారతం, ప్రతి దాంట్లో కూడా మీరు బంగారం కోసం ప్రత్యేకంగా కథలు చూస్తారు. సో ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ. అంటే ఇండియాలో బంగారం వ్యాపారం అనేది జనరేషన్స్ టుగెదర్ నుంచి మనం చూస్తున్నాం. అండ్ జనరల్గా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో, వెస్టర్న్ మార్కెట్లో గోల్డ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్ అసెట్. దే ఫీల్ ఇట్ లైక్ luxury as you're buying a furniture, but come into India we have a sentiment value. ఏ లక్ష్మీ పూజ చేయాలన్నా బంగారంతో చేస్తారు. సో దే ఫీల్ ఇట్ ఆఫ్ ఎ లక్ష్మి. సో వీ హవ్ సీన్ ఎ డిఫరెంట్ చేంజెస్ కమింగ్ టు అస్. చూస్తే ఇట్స్ 1890 మానేపల్లి ముత్యాల గారి తండ్రి మానేపల్లి పద్మనాభం గారు ఉన్నారు. సో వేర్ హీ హెస్ స్టార్టెడ్ ఇట్ అవుట్ విత్ మానేపల్లి రాఘవులు, దెన్ మానేపల్లి ముత్యాలు అండ్ మానేపల్లి సుబ్బయ్య గారు. ద జనరేషన్స్ టుగెదర్ వీ హవ్ స్టార్టెడ్. సో టోటల్ ఎన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి? హైదరాబాద్లో ఎన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి? బేసిక్లీ వీ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అండ్ రిటైలర్స్ అండి. సో హైదరాబాద్లో వీ హ్యావ్ 6 super showrooms where we have an exclusive handcrafted jewelry in all our showrooms. Generally you see lot of showrooms, lot of jewelry collections, but what is different? Why do Manepally something different from others? And చూస్తే we cater one of the biggest platform for handmade jewelry. So jewelry anagane it's not something common or a commercial which is made everywhere. So we have some exclusive handcrafted according to the market. So what's the taste of our area? What do people want to like it? So we create it exclusive by our handworker team and karigars, and we cater it to the clients. That makes the Manepally is very unique. And we have an exclusive for wedding collection. సో పెళ్లి నగలు అనగానే మీకు మానేపల్లి పేరు గుర్తొచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ముక్కు పుడక నుంచి వడ్డానం వరకు వి ట్రై టు డెలివర్ ఆల్ ది థింగ్స్ టు ద క్లయింట్స్. నార్మల్గా ఏంటంటే రెగ్యులర్ షాపింగ్ ఒక నెక్లెస్ కొంటాము, హారం కొంటాము, బట్ వెన్ యూ కమింగ్ ఫర్ వెడ్డింగ్ సో వీ వాంటెడ్ ఎవ్రీథింగ్. సో చిన్న నుంచి పెద్దగా ఎల్లప్పుడూ తరతరాలుగా ఉండిపోయేలా ఉండాలి. సో వీ కెన్ సే వన్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ వన్ రూఫ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ వెడ్డింగ్ జ్యువెలరీ. సార్ జ్యువెలరీ అనగానే మనకు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం, కానీ కొంతమందికి కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంటే చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? జ్యువెలరీ అనే దాంట్లో పదంలో ఇన్వెస్ట్ ఉన్నాయి కాదండి. డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ యూఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అవుట్. If you are taking for a standard jewelry is like an investment, because where we have a very less of VA charges, making charges chala takku untayi. It's a value for money. Any day you return or exchange, you get a full value. But you're coming to luxury segment, more of kundan jewelry, poliki jewelry, diamond jewelry, where a lot of stones are studded, which are little expensive in labor and stone costs, stone charges, which are not returnable. So it's a luxury segment. Overall ga chepte this is a one kind of wear and asset where మనం వేసుకున్న ప్లెజర్ కూడా ఉంటుంది, అండ్ వెన్ వీ నీడ్ ఇట్ ఆల్సో వేర్ వీ గెట్ అ వాల్యూ ఫర్ మనీ అని చెప్పవచ్చు. అండ్ దట్స్ ద రీజన్ వీ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే బై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100%లో 70% దే బై యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జ్యువెలరీ, 30% దే బై ఫర్ ఎ లగ్జరీ జ్యువెలరీ. దట్స్ ఎ రైట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్, వీ కెన్ సే దాట్. సో ఇప్పుడు వరకు మనము మానేపల్లి హిస్టరీ గురించి తెలుసుకున్నాం, కానీ మానేపల్లి జ్యువెలర్స్లో వెరైటీస్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ ఉన్నాయి, బోల్డ్ అని బెస్ట్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చూద్దాం. అంతేకాదు గోల్డ్లో బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి మీకు చెప్తాను. కమ్ విత్ మీ. Sure, and why not? You can see the collections where what is the standard jewelry, what is the value for money, what is luxury jewelry. You can see it. సో మన దగ్గర స్పెషల్ కలెక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇండియాలో స్పెషల్గా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కడైనా సరే క్రియేటివ్ జ్యువెలరీ అంటే ఫస్ట్ పేరు వచ్చేది మన ఇండియా. సో ఇండియా హ్యాస్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్. ఇన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రతి స్టేట్కి వీ హ్యావ్ ఎ కల్చర్, అండ్ ప్రతి కల్చర్కి రిలేటెడ్ జ్యువెలరీ ఉంది. సో ఎవ్రీ ప్లేస్ హ్యావ్ సమ్ ఫేవరెట్ పీసెస్, ఎవ్రీ ట్రెడిషన్ సేస్ సమ్ జ్యువెలరీ ఇస్ మస్ట్ in their families. Now, for example, we are seeing now this particular jewelry. This jewelry is from Calcutta.
This is a value for money jewelry where it doesn't have any kind of stones and a complete value for gold and a beautiful ball and hand filigree work to create chestaru. So దీంట్లో we have almost over 3 to 400 designs are available with a value for money which is a complete of gold. And you coming on to the south, you see traditional Lakshmi Kasus, mangoes. So this is a beautiful handcrafted nakash piece that's a kind of a bottumala we can say. So in the low you're seeing this is a fusion concept. Here you're seeing a beautiful hand nakshi work along with the kundans in that. This particular design is of south, that's of especially Telangana and Andhra, and these kundan works is from the north, that's from Jaipur. So especially weddings it's a fusion. Yeah, it's a fusion. Culture of north and south together we are creating it. It is something new for even them and So it's on new for sarees even the this south. looks nice. Yes, yes. So we have almost 4 to 500 exclusive designs created in this, right from 60-70 grams to half a kg. Yeah. This is also Wow. a beautiful South Bottumala where we have god and goddesses figures. We have a Lakshmi in the pendant. There are many exclusive designs in this. And nowadays the gold prices are going high. So we have a different jewelry where you can single jewelry where you like a haram, wear like a necklace, wear like a vardhanam. That's a bit also. ఇప్పుడు ఈ ఆభరణం చూస్తున్నాం ఇది చక్కటి హారం అంటే ఒక అకేషన్కి చక్కగా హారంలా వాడుకున్నాం ఇదే ఆభరణాన్ని చక్కటి వడ్డానం. So gold rates పెరగడంతో these kind of concepts we have to give it for the clients. సో అంటే ఎవరైనా జ్యువెలరీ కొంటే హారం కొంటే వడ్డానం కూడా దాంట్లోనే వచ్చేస్తుంది. సో మీరు మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు మీకు మీ ఫేవరెట్ శారీస్తో. చిన్న చిన్న విషయాలే కానీ చిన్న చిన్న విషయాల్లో మీరు ఆభరణాల్లో ఇంపార్టెన్స్ తీసుకుంటే చక్కగా యూ కెన్ వేర్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ వే యూ కెన్ ఎంజాయ్ దెమ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పవచ్చు. మనం ఎక్కడ చూసినా పేపర్స్లో కానీ బయట కానీ హోర్డింగ్స్ ఈ ఆఫర్స్ ఆ ఆఫర్స్ అని చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ రియల్ ఆఫర్స్ ఏంటి? True, a lot of customers have these questions, and when they open the newspaper, they see different brands. They have 40% discount, 50% discount, 30% discount. What is this actually? What is this discounts? So gold is something universal. Nobody can give any discounts on the gold. Gold has something a fixed price. So anywhere, any company, gold purity, 22 carat this is the price, 18 carat this is the price, 24 carat this is the price. It is fixed. The offer comes into the picture is the charges. So making charges. So here when we manufacture jewelry in bulk, so like you see a ready-made jewelry manufactured in Kerala, Coimbatore, Calcutta. So these places where we have a big manufacturing units, they manufacture a commercial quality of jewelry. So which is less of VA charges. So where the wastage charges from 6% to 12%, which is manufactured in bulk. Quality part is good, but the jewelry designing and the workmanship it's quite simple, which is available everywhere. And the next segment comes with the typical hand stuff. A creative jewelry as of in the చూపించాను piece where we have a mix of different kind of workmanships together. So the diamond work kanivendi, kundan work, poliki work, pachi work, these are little expensive in the VS, starts from 12% goes up to 18%. So e VA charges మీద festival season lo we give offers. So today Manepally Jewelers is giving 25% off on the all standard jewelry and 50% off on few selected pieces. How do we give 50% off? So we have some aged stock which the designs get stuck away because of the weights, because of the color. So it's because it's an expensive value jewelry, we can't hold it for a longer time. So we offer even a 50% discounts on the red tax where it's a value for even the customers who buys it. If they fits in the pocket, they can go for that. So that's the way the offers go on. And always don't just carry it away with the lower VS. So see the jewelry, apple to apple comparison is the right way. You can't compare it with one kind of workmanship VA with other kind of VS. So always going on 2-3 stores, knowing about the things, understanding the things and buying is the easiest way of buying a jewelry. So when judging a quality, how do we judge the quality, especially from one store to other store? See, quality of metal, wherever you buy a hallmark, so make sure you're buying a hallmarked jewelry, so you're safer. So, and the next thing is the brand what you're buying. Is they really offering you an official invoice? They're offering you all the details of the jewelry on your invoice is something important. As you take a jewelry, first thing is purity.
Next coming, what is the gross weight? Then comes what is the net weight? Apart from gold, what all stones are there in that? A detailed description of the stone. What is the actual net weight of a gold, which has to calculated weight of gold as to mentioned in the invoice. These few things you have to take care, and always knowing what I'm buying today and what is my exchange value. Knowing at the time of purchase is very important. So don't just buy it away. So when you're buying it, first know how much you're buying, and in case you return, how much you're getting. Know it and then you buy it. That's the best way of knowing how much you're spending actually for the jewelry. అసలు చాలా హైప్ ఉంది, స్పెషలీ గోల్డ్ రేట్స్ పైన. గోల్డ్ రేట్స్ పెరుగుతూ ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అసలు మనం గోల్డ్ కొనలేం అని అలాంటి పరిస్థితి వస్తుందంట. నిజమేనా? వన్ థింగ్ అంటే చెప్పవచ్చు, లాస్ట్ 6 monthsలో యూ హ్యావ్ సీన్ అ వెరీ హ్యూజ్ చేంజ్. Last Akshaya Tritiya, the 24 karat gold level was somewhere around 50,000 rupees. This Akshaya Tritiya, the gold level is around 60,000 plus. So we have seen more than 20 to 22% of growth in gold. సో ఒక సంవత్సరంలో 20% 22% గ్రోత్ గోల్డ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. అండ్ రాబోయే రోజుల్లో చూసిన ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇష్యూస్ వాట్ యూఆర్ సీయింగ్ నౌ, సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ ఇవన్నీ యుఎస్ మేజర్గా ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్థిక పరిస్థితి కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే తప్పకుండా బంగారం రేట్స్లో చాలా హైక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూస్తే ద ప్రైస్ వాట్ యూర్ లుకింగ్ నౌ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పవచ్చు ఇండియన్ కరెన్సీలో. ఇంటర్నేషనల్లో కాకుండా ఇండియాలో మాత్రం దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ అ రికార్డ్ ప్రైస్. ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఈ ప్రైస్ రావడం అనేది విచ్ ఇస్ సంథింగ్ ఎప్పుడు ఇమాజిన్ కూడా చేయలేదు. 62,500 24 karat gold ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీస్ విచ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ప్రైస్. సో నెక్స్ట్ డేస్లో ఒకవేళ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్థిక పరిస్థితి ఇదే విధంగా ఉంటే దెన్ వీ క్యాన్ సీ ఆన్ ద ప్రైస్ టు బీ అరౌండ్ 65,000 to 70,000 సూన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వీ హవ్ సీన్ సమ్ ఆర్టికల్స్ ఆల్సో వేర్ ఇఫ్ రియల్లీ దిస్ కుడ్ బి దేర్, ఇంటర్నేషనల్లో $3,000 ఒక ఔన్స్ అవుతుందండి. $3,000 ఒక ఔన్స్ అంటే విచ్ యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ ఇన్ ఇండియన్ కరెన్సీ. ఇప్పుడు దాదాపు $2,000 ఒక ఔన్స్లో ఉన్నాం మనం. సో మామూలుగా గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అంటే ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీకి ఒక 5 to 10 lakhs వర్త్ ఆఫ్ గోల్డ్ కొనాలి. సో వాట్ ఈస్ దాట్ దే హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్? See, when you're buying gold, one thing, and you're looking for luxury or you're looking for value for money. If you're looking for value for money, Bangaranaga. So less of stones, more of gold, it's always a value. And you're looking for luxury concepts, polykeys, diamonds, uncut diamonds. That's a never ending story. The more creative, you can create a very good of jewelry. But value for money, and always gold jewelry is value for money. అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎర్లియర్గా ఇండియన్ జ్యువెలరీ అంటే ఎంత మంచి పేరు ఉండేనో అంత చెడ్డ పేరు కూడా ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్లో. పనితనం చాలా బాగుండేది, నాణ్యత అనేసరికి 22 క్యారెట్ అనేసి 16 క్యారెట్ ఇవ్వడం, 18 క్యారెట్ ఇవ్వడం, వాట్ వాజ్ ఎర్లియర్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఇండియా. సో వన్స్ ద హాల్ మార్కింగ్ ఈ స్టార్టెడ్, సో హాల్ మార్కింగ్ ఇయర్ 2000లో స్టార్ట్ చేశారు. So Manepally Jewellers were among the first company to adopt hallmarking. So once the hallmarking has started, quality standards have come down. And the creative jewelry unna sare, quality is 22 karat. So we don't have any loss. And that gives the confidence to the customer. So నేను తీసుకునే ఆభరణం ఎంత క్రియేటివ్ ఉన్నా గోల్డ్ క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. సో ఈ ట్రస్ట్ వచ్చిన తర్వాత పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బయింగ్ మోర్ ఆఫ్ గోల్డ్. సో నవ్ యూ సీయింగ్ రీసెంట్గా హాల్మార్కింగ్లో హెచ్యుఐడి అని చూస్తున్నారు. అంటే చాలామందికి వాట్ ఈస్ దిస్ హెచ్యుఐడి అనుకుంటారు. ఇట్స్ ఎ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఆన్ ద జ్యువెలరీ. సో మీరు కొనే బంగారు ఆభరణాన్ని గవర్నమెంట్ వాళ్ళ నాణ్యత చెక్ చేసి దాని మీద ఒక ప్యూరిటీ వేస్తారు. ఈ ప్యూరిటీతో పాటు దే మెన్షన్ హెచ్యుఐడి నెంబర్. ఈ హెచ్యుఐడి నెంబర్ ద్వారా ఏంటంటే వీ కెన్ నో హూ ఇస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ద జ్యువెలరీ, ఎవరు హాల్ మార్కింగ్ చేయించారు, ఎవరు సేల్ చేశారు, ఎవరు కొన్నారు. సో వీ హ్యావ్ దిస్ కంప్లీట్ డాటా. సో ఇట్స్ మోర్ స్టాండర్డ్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ మేక్ more happy for delivering a jeweler a good quality to the client. So it's all for a goodness, you have to welcome it. ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఎక్కువగా చూస్తే షేర్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి, ల్యాండ్ కొనడం ఉంటుంది, అలానే గోల్డ్ కూడా ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా మీరు ఏం చెప్తారు? See, we can't say 100% put your savings into gold. That never should happen. A wise decision is all divide into 3 or 4.
which we can put little, so where we can even enjoy what the benefit also. So but jewelry should be your number one of where to asset. So you can't compare with a lands or a real estate, but a jewelry where an asset is there with you, you enjoy it, you have a pleasure, and it has a value also. And ఏ అర్ధరాత్రి మనకు డబ్బు అవసరం అన్నా the easiest way is gold. సో ఇమ్మీడియట్గా నాకు కావాలి ₹1,00,000 కావాలన్నా యూ జస్ట్ సింపుల్ వే పక్కింటి వాడు వెళ్ళి తీసుకున్నా కానీ దే విల్ గివ్ యూ మనీ బికాస్ ద గోల్డ్ హ్యాస్ దట్ వాల్యూ. సో గోల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ this it's not just we can't call it as an investment, we can say people have a sentiment towards the gold, so that's always there. I wish the sentiment keeps going and people come here and buy and they also get benefited with this. Sure. Now, coming to your work life and your family, how do you balance? See, balancing is something very much important in all the aspects. So, and as a businessman, so you are always occupied. So it doesn't mean that you are always there for your business. You have to make sure your family as well as your personal life and your business life. So the balancing is important. So we have something where a well of good timetable we can say. So every day, what is office hours, what is your family time, so we maintain it. So మీరు ఫ్యామిలీకి ఎంత టైం ఇస్తారు? ఎవరెవరు ఉన్నారు మీ ఫ్యామిలీలో? So I work only 6 hours a day and measured. I work 12 to 6. So 12 to 6 I'm seriously into business. After 6 hours tarvata I move to family time, so I don't get involved into any of the transactions. So I'm blessed with 2 kids and my wife, and I'm there with along with my brother, my baby and the kids, and my mother and father also. We are all a joint family, stay together. సో మీ ఫ్యామిలీలో కూడా మీ పిల్లలు కూడా గోల్డ్ బిజినెస్లో వస్తున్నారా? See, it's nothing we force, but it's all the way of choice. But they're very happy to join our family business. మా నాన్నగారు వ్యాపారంలో ఉన్నప్పుడు I was very much, in fact, I started my journey at my school days itself, I can tell you. When coming from the school, I used to move to my workshop. So I used to stay with my grandfather. It was interesting. What is yellow metal? What is gold? How do they create? How do we design? So my grandfather used to maintain a workshop. So where we used to see a lot of interesting things. I used to involve how do they make. It's not just selling the goods, buying them and selling them. No, to understand what is yellow metal, how it is, how do we change the form of the metal. అసలు ఏం క్యారెటేజెస్ ఉంటాయి. అండ్ యూ ఆల్ నో ఎర్లియర్ గోల్డ్ ప్యూరిటీ అనేది ఇప్పుడు క్యారెట్ మీటర్స్లో వచ్చింది. ఎర్లియర్ టు నో ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ అ గోల్డ్ వీ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ టచ్ స్టోన్, ఎ బ్లాక్ స్టోన్ మీరు చూసుంటారు, వేర్ వీ రబ్ ద గోల్డ్ అండ్ సీయింగ్ ద కలర్ వీ గివ్ ద గ్రేడ్స్. That was a tough time for me to learn. So that only comes from the generations, from parents to the children. So this is all something very much interesting, and I have a passion towards jewelry industry in fact చెప్పాలి అంటే. సో ఇంకా యంగ్స్టర్స్కి ఏం చెప్తారు? స్పెషలీ ఎవరైనా ఈ మార్కెట్లో రావాలనుకుంటే, స్పెషలీ గోల్డ్ మార్కెట్లో కానీ గోల్డ్ కమోడిటీస్ మార్కెట్లో రావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? So one thing, it's maybe any business you're coming, the young entrepreneurs should make sure you understand right from A to Z, in to out. So you put everything in organized when you're coming up to the jewelry industry. So first, delivering the quality to the client is important. How do you can deliver the best quality to the client? That is important. And what is things which are selling. See, I'll tell you, in years Manepally is always ahead in front doing it. Why? We adopt what is the latest in that. So earlier we used to manufacture with completely hand tools. Now we are manufacturing jewelry with the help of machinery, with the help of a technology. Now a customer vastaru, they wanted some imaginary necklace. Nenu ekkada chusanandi ee vidhanga necklace undani. We create it with an AI concepts vachesai. We create an artificial picture in the system and share it to the clients. We take the client's input, we create the collection. సో ఆ కస్టమర్ కావాల్సిన డిజైన్ క్రియేట్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తాం. అంటే న్యాచురల్గా పీస్ ఉండదు, ఆర్టిఫిషియల్గా వీ మేక్ దిస్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అండ్ షో ఇట్. సో దట్స్ వాట్ ద టెక్నాలజీ. సో యూ అడాప్ట్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, ఫర్ షూర్ యూ గోయింగ్ టు సీ ఎ గుడ్ బిజినెస్. అండ్ వాట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. So what is now? Gold prices are going high. The lightweight concept is important. So now we are making sure we are making what all the jewelry in a very light gauge. యూజువల్గా ఏమవుతుంది, ఒక ఆభరణం 60 గ్రాములో తయారు చేసే ఆభరణం 100 గ్రాములకు తక్కువ చేయరు. ఎందుకంటే దట్స్ బిజినెస్ సీక్రెట్. సో బికాస్ దే గెట్ అ చార్జెస్ ఫర్ 100 grams. In case they're making in 60 grams, they get charges only for 60 grams. When they're making it 100 grams, they get a charges for 100 grams. But now the gold prices have gone high. We know it's expensive, but still we started making in a lightweight. So a lot of things they have to take care. And చాలా మందికి ఫ్యామిలీ రన్ బిజినెస్కి వెళ్ళాలా వద్దని పిల్లలకు చాలా ఉంటుంది. I want to tell them, so you are always there with your individuals, with your ideas, but adopting a family business, it's really that you're born with a golden spoon and cheppavachu, because the hard work of your parents in generation together, the platform what they're giving you is something unbelievable. That was a very wonderful message you have given. And who is the best business person?
So in after meeting my hero, my role model, where I got admired, I proudly say it's my grandfather. So he was an excellent personality and was a superhero, I can say, in all the aspects. I have learned a lot of things from him. It's not just a business, how to live, how to communicate, what is society, and what's taking from a society, how to give back to the society. So he was my role model. It was great talking to you. All the best. Thank you. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, దట్ వాస్ గోపి కృష్ణ గారు. ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అనేది బెస్ట్ బిజినెస్, ఎందుకంటే మీరు దాంట్లో గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టినట్టు. అంతేకాదు, మీరు డెఫినెట్లీ ఏదో సాధించాలంటే శ్రమ పెట్టాలి. కీప్ వాచింగ్ ఎన్ బిజినెస్.